Omenala Igbo bụ nkume, ikuku adịrị ebu nkume. Maka na ọ bụrụ na ikuku bugharịsịa ọdụ igu, ọ rapụ ebe ọ nọ. Ọ ya ka eji si na akụfesi ọdala awụ. Na a na-awa agbalụsịa ngene, omenala Igbo bụ oke ngene. Ịgbalịsịa ya elu, gbalịsịa ya na iburu ya ṅụọ. That no matter how the challenge or travels, emesie oyedo. Ọtụtụ a ana m na-abụ sọsọ abụ, mana abụ nke bịagodo n'ọnụ n'ụtụtụ a ọsị ihe ọma Chimo na-emere m ọ na-eme m dị n'anya, Chiọma mee ọ na-eme m dị n'anya, ọlọma Chimo na-alụlụ m ewo ọ na-eme m dị n'anya, ịnụgo ya ọ na-eme m dị n'anya. Maka ọ na-awụ Chukwu na-alụ ife n'aka ya mkpa na-awụ ego, mana e nwere ife a na-awụ abụ ife ka ubi ele ọba. Mmụọ na-awụ ndụ gị nọla steeki, ọ hapụgoro ife maka ego zọwa ndụ gị, maka na ọnọdụ ugo adịkwa egbe mma, and it becomes more painful mgbe onye na-ata na-abụrụ obi atabụkwa ọgha anya, ọ nke na-agbawa obi karịa. Mana n'ibe niile ọ na-asị obi nderedo atụ na-egbu, obi nderedo Chimo marị ọma ga-emere m, ọ sị gị deredo atụ n'ụjọ, obi nderedo Chimo marị ọma ga-emere m, o nwere ife ụwa ga-emegatụ n'egwu, obi nderedo Chimo marị ọma ga-emere m, obi nderedo. That is why in all circumstances, when you're like Jide Chia,
maka chi onye adị n'izu enwere ife ya eme ya ọsọkwa anyị ka ejizi Igbo jisi oyibo jisi na one with God is majority. In other words, ịmalụ Chukwu ijide gị ife niile. Ya mere, last week we started a teaching about our ancestral altars and deities, our ancestral spirits, to know their particular functions. Ancestral spirits and functions. And the chief commander of our ancestral spirits and altars is what we know as Chief. Oya commander in chief. Oya wisi afro nkwawa okwu. Oya afusi afudebe. Oya gaga n'ogwu. The human mind can never comprehend God in its entirety. Onwere onye ma Chukwu n'ụwa. Onye si na ọ na-ekpere Chukwu, ogbo asị ka ọ na-asị. Because you can never understand what is far bigger than you. It is only an aspect of nature, of the universal or cosmic consciousness that you can express. No human being can express the whole of cosmic consciousness. And therefore, in that aspect, in that little aspect you can express, is what you call chi. The microcosm within the macrocosm. Now when you talk about microcosm, you say the little micro in the macro. Now, when you talk about micro, is that little aspect, while the macro is the greater whole. So chi is the microcosm in the macrocosm. That little aspect, as part of the whole, that's who we are. We are just a little aspect of God. And chi is that piece of energy, that splinter of God that is expressing individuality, that individualized aspect of God that is animating our physical body. Oya chi. Other nations with a language for which they call it. The Nanibu, Yakwaliawo, chi. Oya ka eji si onye bu chi ya ụzọ, ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. So chi has the sole duty of fulfilling its purpose upon this earth. All chi ka a na-enye assignment. All chi na-agba ọgbụgba ndụ. All chi na-ebute ọgbanje. Are we communicating? Yes. Now, all chi was that consciousness that was aware when the agreement was made for you to incarnate and what you've come to do. Therefore, within your chi is written the scroll of your karma. So the duty, the primary duty of your chi is to lead you to fulfill the purpose of your incarnation, to fulfill your karmic duties. Now, whether you die in the process is not a problem of your chi. Ọ na onye mere agreement na etu esokwa ụgwọ ji ka ọ nwụọ n'ike, chi ya will allow it, because whatever lower experience you're going through, if it's going to be a hindrance to the fulfillment of your higher purpose, your chi will not allow you to hinder. It will allow anything that will help you to fulfill its purpose. Fulfill. Although general na chia negotiate chia will allow that debt to be. Now, onye chia bu onwe ya gaze. Oya ka Igbo ji na chi BC. Then after talking about chi, we talk about Ikenga. We say it's the power of expression, the power of being. Ikenga means power of being. Power of being.
That's all the power of being. And there are different deities that have ikenga. Na agwụ nwere ikenga, ndị mmiri nwere ikenga, chi nwere ikenga, ndị ọgbanje nwere ikenga. So the power of being, the power of expression, it is the power of being that gives its ability to express itself. Do you understand? So ikenga is the power of being. If all reach or call dauda, you do battalion ikenga. It was your chalk or one fiols, you do battalion ikenga, and your body ikenga, and your power of being. Am I communicating? So, ikenga, and one of my nagani ikenga. You chalk or bawike, and your ikenga. And Nanibu, Eji Guna Waki Kenga, and a Yanketa, because the Kenga represent the fire elements. Am I communicating? For wet Babike. Whenever you see the image of the Kenga, on the horns, you see a book, telling you that it's a fire element, an elemental of fire. And so, it's an energy form. Now, that image is the God form of Ikenga in our Igbo. Now, Igbo, the image of Ikenga has a specific God form. If you no matter what you watch Asia, Oburam Pinabo, Mano Ikenga, or the God form. In other climes, they have the God form with which they represent the power of being. Any image of deity or spirits from any nation, Efro, Obulumpi, man or a deity of power. I am more Ikenga Kogo. Am I communicating? Yes. So that is what it is. Now, it's the power of being. And then, after that, we talked away from Macabre that day. Yes. We talked about Abu, so power of being. Then Abu. And what do we say about Abu? The messenger spirit. It's the messenger spirit. Abu is the messenger. In the Hebrew pantheon, they call it Archangel Gabriel. Archangel Gabriel. So, Omone Josie. The spirit of technology, intuition, prophecy, whatever it is, whatever spirit of creativity. Oya wa Agu na-ebu creativity. Nwatakịrị ndị ada defocus, ma anybody na-ada defocus. Idozieri ya agwụ, ekeli ya akọ n'uche, efu ya ọ dị focused n'ife ọ na-eme. As an adult, ọ na na-awụ imetụ nka, efu ọzọ ọ chakarịa gị tụrapụcha nka, ji echewa ndị agwụ, achịkwa agwụ ọnụ si keele gị akọ n'uche. Ọ ya ka na-abụ akọ n'uche agwụ. Aka akọ n'uche agwụ, mgbe onye agbakọ ọnụ. Ọ bụrụ onye na-adị hyper busy, a na-edubata agwụ ya, a step ya down, kere ya akọ n'uche, so that mmụọ ọghasa ha nwee ike dị focus, o nwezi ife ọkpala aka, o nwee the focus of seeing it through. Some women na-awụ tomboy. Ọwụlụ nwaanyị agbanwe, nwoke agbanwe n'afọ. Ọwụlụ tomboy na-eme ike a na-estepụlụ ya agwụ ya down. Kele akọ n'uche napụ agwụ ikenga. Napụ ikenga, o nwee ike benata or this focus towards her earthly duty as a woman. Maka na onye ọwụ na-abịala ụwa ịbịala. Ịbịa ụwa ọwụ nwaanyị ka ewu. Agbanwe gị n'afọ ibe ụwa nwoke ihe emere ife nwoke na-eme. Ọ bụ eziokwu. Ọwụ such a person not active as a man. Ife a na-eme achịkwa agwụ ya ọnụ kekọrọ ya agwụ. Enye agwụ ikenga, wakele ikenga. O nwee ike nwee power of being, power of expression. Because a man must have a power of expression. Nwoke ọ na-enwere okwu ọnụ ukwu ya adata ife ọwụla n'obodo. Ọ da adata ife ọwụla n'ezinụlọ ya.
True or false? No, ebe nwaanyị ya na-akwa ya n'onu. Because ebe ọ na oti ọgwa ya, oti isi. So na-ekwe n'isi mommy until ọmụmịta onu. Ọ dị eziokwu ụmụ nwaanyị. Because enwere ife Chukwu ji wee nye nwoke his characteristics, nye nwaanyị ha characteristics. O nwere onye ofu nwoke zụọ nwa sọsọ ya, nwa ha adịghị enwe respect and honor to women. Nwaanyị zụọ nwa sọsọ ya, nwa ha adịghị enwe ọnụkwu ebe ụmụ nwoke ọzọ nọ. Ọ na-enwe inferiority complex. But the combination of the two give the child complete development. Ọ bụrụ ihe kwuru n'ọnụ, but there's an energy that emanates, a vibration that emanates from the man and the woman that influences the children. Because always figure nwata ka nwata ji na-eti n'ọrụ, it is those things the child pick subconsciously that the child operates. Nne na nna wee eziokwu wasị. So, ọ bụrụ maka agwụ. Now, today, we have another one. We'll talk about the spirit spouse. As part of our ancestral spirits or deities in Igbo land, Munyowa na Diowa, incubus and succubus. Now, what is their function? What is their duty? Yes, ka onye ya kọwara like efe ịghọtara mere ndị Igbo ji wee na-anabata nyanwụ mmụọ. Yes. Okay. He said the first thing the spirit's husband and wife does is they unite family, husband and wife. Now, for a spouse, for a family, ịnọdị na nwunye, ọwụ na anụkọrọ di ụwa na nwunye ụwa, family anyị na-ada aja aja, atọta echi ese. Because spiritually, the spirit husband will be claiming superiority. Lawyer nwoke, no nwoke. The spirit wife ya na-asị mba, na ọ di ya nwoke. Then the spirit husband ya na-asị, okay, so na onye ka mụ ya na-azọ nwaanyị. Ọ na-apịasara nwoke akụ. Ọ na-agasara nwoke ilota ife ya mere nwunye gị pịam ego ahụ efuo ya ma ka o si mee. It brings this harmony. But understanding of this, edubata ya nye ha unite ya ha ka ha nwee udo, nwee harmony, kpata ego spiritually, physically. Of course, whatever you do spiritual will always manifest physically. Am I communicating? Then it's not only that. What else? Now, di ụwa na nwunye ụwa na-eje ozi. One of the ife ọwụ na tafia ga-arụ, ife ọna mere ga-anya mmiri, gbakwuru your spirit spouse. Ọwụ na gịnị adị na mma, iwere ogu, na nwoke ada nọkwa na nwunye ya na-ata ahụhụ, ya nọ na-ata ahụhụ. Ọwụrụ nwunye ụwa ise na nwaanyị ada nọkwa na di ya na-akwa akwa adị, ya nọ na-akwa akwa adị. Lotekwa na Jezebel, ọ sị kama di ya akwa akwa adị, Nebọt nwụọ, ọ kwachapụ ya n'ụzọ, ọ kwa n'ife nwaanyị ibe gị mere, ihe agbasị nkịtị nke ma dị iche. Ituo ya afa, ịchụpụrụ ya aja, pịa. Onye a na-emeghị ife ahụ, ọfụsi anya. That is one of the things mmụọ eji eje ọgụ, mmụọ eji asụ ụzọ. And in further way, nwunye ụwa na di ụwa na-enye loto nọmba ma ọ ndị na-agba loto. Clear, adịghị egbu oge na ya. Igwe anọ ife a ka ị na-edili ka obi ụtọ wee dị gị. N'ọkwa na-etu ya afa ị na-etu gị toast ya. Iwe esi ya nọmba na onye gị nọmba na obi atọkarịsị gị. Nekwana ife eji kene ya. Within a space of 4 days, ọ ya abịa na nlọ. Or whether circumstances wee tọpụtara gị ya. It does not fail. Enwee challenge you well, gbakwuru your spirit spouse. Be assured. Na mmụọ ọzọ tụọrọ gị ogu, nwaanyị anaghị eme ya. Nwunye ụwa na di ụwa achọrọ ịma ma the right ma the wrong.
They don't care whether you're right or wrong. If I'm an eye about it, am I communicating? I'll go to more and if I'm more in Jurogu, if I put your spirit spouse, or chairman will do your job. That is the function of succubus and incubus. So, in many places and religions, and as no ever in fact, many people are not even but I say, or dim. Man, it's the worst thing you can do because you can never succeed. For what God has put together, no man can put asunder. And when onye kekọrọ na nwunye wọbọdụ ụwa n'ụwa, then onye will find yes no yekewapụ ya. Any attempt to do that, if one generate work, mwa has so na ịchọrọ ịgba alụkwaghị ngwa nnekwa ọgụ. Ọ gasasị alụghị ife ị na-eme. Onye ga-egwu. And onye ya ndị mmụọ na-agba mgba isi na-awụ ya aja aja. So it is absolutely necessary and important that you are in harmony with your spirit spouse. If you do that, oh yeah, men okay, at all. That is the function of our ancestral spirit of spirit spouse. Any question on that? Yes, sir. You know, they're enough for the spirit wife. And now, enwe ndị na-eji na mmiri achụ aja chụrụ nwunye ụwa. Enwe ndị na-anọ n'elu ana. Enwere ebe ị nọ chụrụ ya aja ọ na-adịrọ mma anọdụ anata ya. Bet ọnwụ na idubatara ya ụlọ na-achụrụ ya aja. Ọ dị ka ebe ka na-eme ọyị nwaanyị ije na-enyetụ ya. Egogo ije nyetụkwu ya ego. Nke ahụ ị na-eme na-enyetụ ya na onye nke ị nụrụ anụ n'ụlọ. Onye nwere more rights to protect you. Nke ị nụrụ anụ. Ọwụ na ịnụbatala ya, anyị na-eme emume ịnụbata ya. Ọ na-emere gị the ritual of marrying your spirit spouse. Dubata ya ụlọ, nye ya ọnọdụ. You have no legal right. In fact, don't cost or mere nke ọ na-asọrọ. So ije chụpụrụ ya aja is only temporary settlement. It is the ignorance. Yes. Now, yes. That's why I said that in many traditions, as I didn't I think the actual body aja. But I'm telling you that here our ignorance of what they picked up, if I from Nafa name, because if they're not able, I see go Okuagu also abuna there. Okuagu is a compound word used to describe all the other things within the enclave or within the altar. All within Okuagu ka efuru chi, ka efuru agwụ, ka efuru nwunye ụwa, ka efuru ndị Ikenga. Am I communicating? So even now, according to ancestral wisdom and scientific research, a na-edu bata nwunye ụwa, ọ na-eso n'ife na-anọ n'okwu agwụ, ọ na-eso n'ife na-anọ iru mmụọ gị. But because of break in knowledge, onye nọ 2 years nna ya anwụọ, onye eto echi, then na-emefe si na ife nna ya na-eme mgbe ọ nọ ndụ. O mere ọ dị correct. Ọ ife akọrọ ya ka ọma. So nke a na-akọrọ ya ọmara ya. For our tradition, ebusisiri ndị dibịa mgbe ndị ọcha batara. Many of them were taken into slavery. Here they developed their ability n'obodo ndị ọcha. Oya voodoo anyị na-anụ. They went to Haiti, they went to Brazil, wherever practice work with her, set up their religion. But ebe clear surrender, when they distracted their intention of planting a new religion. After many years, ụmụaka ndị jekwa back to it. Ha ma ife na fama. All the little they gathered, that's what they are practicing. It's not the fullness of the knowledge as it was and as they came to hand over to me. Does that answer the question? So even the book says go and verify, Jeba anywhere Jeba if I can go and acquire. So go and verify. Any other question on that? Yes, sir.
ebe ahụ akụkọ onye mgbu mgbe anyị akọ akụkọ ma weta mgbe anyị akọ maka ndị mmiri mana atịọ more than a few times ị nọ go to the age nọgo n'obi a akụkọ ahụ akọ mgbe kesịrị ịnụ from you because ụmụ ife ndị a atụpụghị ya tụpịa ya because Mami Water is just a name given to eze nwanyị mmiri ọ afa Chukwu kere ụwa. Mami Water bụ Chukwu kere ụwa. Ịchọọ ịma maka jee na Genesis gụọ ya nọ n'ime mmiri ka ọ nọ. Gịnị onyonyo ya nọrọ n'elu. Onyonyo ya bụ the spirit ya. The spirit of the Lord was hovering over the water. The shadow was hovering because the body was there. Eziokwu wasị. If the body was not there, would there be shadow? Mmụọ ya nọ there maka na ya nwe onwe ya nọ there. So mmụọ ya na-ehova because ya nwe onwe ya nọ n'ime mmiri ahụ alaeze ya. The word Shamayim is the Hebrew word for heaven, and that word means water, the middle of the waters. He said God was in the Shamayim, and the Spirit was hovering. Now the word Shamayim, mmiri ka o meniri, ya ka translate to heaven. So onye anọ na mmiri, mmụọ ya wee na-erugharị, o wee na-eke ụwa, na-eke elu ala, sịkwa ka e nwee elu ala. Otu anọ na mmiri ka enwekwa elu ala. Chukwu nọ n'obi a wee kewa ụwa. Ọ nọ n'eluigwe, ọ nọ n'eluigwe, ọ ga-esi ka eke mmiri. Mete mmiri wee ife a na-ekere eke, gwa gị na obi Chukwu. And onye anọ na mmiri ka ife a na-akpụ ya, Mami Water na Papi Water. So no Mami Water. God is a feminine entity. Ya na-akpọ Chukwu ekekere ụwa. Ife a na-akpụ ya n'ala Igbo. That feminine entity that separates. You know so. That feminine entity of creation. So God is feminine. So ya ka eji akpụ ya Mami Water. Kere ụwa. Am I communicating? Yes. Let no other man tell you another thing. If I na-akọ akụkọ ife eji akụkọ ndị eriri eji kechie Africans. Were picture onye ọcha gosi gị na Chukwu ikwere. Onye gwara gị? Akụkọ ndị mgbu. So what we are saying is for that. So I will go back at that spirit spouse. Then after the spirit spouse, another thing we'll talk about is Owanje. Okay, yeah. Okay. Physical. All right. Now, the truth is that the spirit spouse is always extremely jealous. Manoe akolu egeruo. Ma ọ nọ na mmụọ ife a na-agwa ya sị na onye a na ọ ya ma na-enedu ya n'elu ụwa. Ya na-enyekwa ife eji na-eletali ya anya. Mana ọnwụ na onye nke ahụ akwanyere ya ugwu. Ọ dị akwanyere ya ugwu. O yere eyi ya egwu. Maka na ife emere onye ụwa ochie ka emere ya. Ọ na-akọrọ onye ọchị ya ka akọrọ ya. Akọrọ na akọrọ otu ụwa gị ọnụ. Nwaanyị ọnwụ na ịkọrọ ọnụ, onye ka ịkọrọ ọnụ ahụ? Nwoke ọnụ ịkọrọ ọnụ, onye ka ịkọrọ ya? It's as simple as that. So, it can affect the person for good or for ill. All na-eme onye ahụ ọnụ. Then, di wee na-agọzi ya ka ọ na-afụfe o ji eletele nwunye ya. Mana ọ nọ na-eleta onye ahụ na ọ na-eji onye ahụ na-ekelekọ ọgụ. Ife di wee na-echewo ka nwaanyị a bela akwa wee sị ya nekwa onye mere m. Ka nwoke nwaanyị ya ebela akwa sị ya nekwa onye mere m obi atọ ya ụtọ. O nwere onye ọgwụ. Gị nwa nwaanyị di ga nọkọtasị ekwesị outside ebela akwa bịa. Esi ya bịa nọsị na onye a. Ọ na onwe efe ihe ma ihe akpa onye ahụ iyi. Ihe akpa onye nwe iyi. It's as simple as that. When you cannot fight physically, you must express yourself energetically. He said that's how it goes. So that is how the spirit spouse also operates. If you want to have the best of a spouse,
honor the spirit spouse. Ma nwaanyị ma nwoke kwanyere nwunye ụwa ma ọ dị ụwa onye ahụ ugwu. Gị wee nwee ugwu. Does that answer the question? Nwere ajọ ọzọ? Yes, yes. Onye na-achụla aja na mmiri. O nwere akụkọ a na-awa aka kwanụ. Akụkọ ndị mgbu. It means that you have not learned anything. You're still taught because onye na-enye ife ebe ahụ mmụọ ọzọ. Mgbe ọ nọ be gị, ije n'ezi je na-atụsara ndị n'ezi. Nya ahụ nkịta na ya je ele ndị n'ezi bịa nọrọkwu n'ụlọ. Ọ bụrụ na ị ka na-eme ya, ị ma na ị ka nọ na Old Testament. You need to be born again. And if I just born again over time. In fact, when I did you tell him, I can't japia. I want my pia, you tell him, or the total navio, Mbozo. The man that daddy will pursue, he made your way. Gentlemen, Kowamara, Meko Wamara, Meko Wamara, na daddy na piamma. Many a camel, no can't you well, I made you rod. Ọkwa akwụkwọ ndị Hebrew si were rod, do not spare the rod. Spare the rod and spoil the child. So keke isi were rod, pere si na rod adịrọ mma. Ọ ebe eji apịa. Onye lụta na rod ya adị. So a ga-eji rod wee pịa ka uche dịkwa ya. So ebe m na-ekwu okwu ya, stop wasting unnecessarily. Lesi na-eji nye ndị mmiri oke. Maka idubatasịgodo ndị mmiri n'ụlọ. Na-achụ aja egologolo ijekwa ibu mmiri. But the reality is that all the spirits on earth have their origin na mmili, na ebe esi ke ụwa, ma gị nwa ma chi gị ma everything, the totality na mmili. Am I communicating? Enwe alụsị na-enye ezinụlọ nsogbu na ama ka esi mee ya, na fa chọrọ continue iwe ife a na-eme eduri ya wele ife na-eku ume jụọ ife ọ chọrọ ewere ya jee na mmiri duri ya si ya ngwa ya na n'udo emera ya. That ends the disturbance in that family. But if you are not by force, you may Chukwu ebulu agha ya abata, Jesus ebulu agha ya abata, enu nwụrụ ọka na nwụrụ ọkụ, ọkwa gbagbo ya ebe ahụ. Enu nwụrụ ọkụ, a na nwụrụ ọkụ, ị ga-ebi ebe n'ọkụ mmụọ, ị ga-ebi ebe n'ọkụ mmụọ. Anya mere family ji biri n'ọkụ mmụọ kịta. So, edubata anyanwụ mmụọ, tinyewe n'ime ya. Does it make sense? Does it answer the question? Yes, sir. And we'll learn also. Even when you want to do what, it's very important to know. Extremely, because on more years that go without judging, made the right. Without judging, we go around, we go around. We told the face of the reggae, the Bakulia, or a solution. Onye nye gị ife eji wee pụta na n'olu n'ahịa nọ ya. Yes. Yeah. Yeah. Onye aje na nwunye uwe, onye aje na di uwe ya. Nyi ya si aje n'ọdị ọgụ, nke aje si ya n'ọdị ọgụ. Fine. Ije si n'ọgụ, ọ ga-afịọnụ. Febuzo, chawo nwa ọkụ na mmụọ. Mana afọ mesikwa afọ emezie. Maka na fa nụsị ya, Facebook ọsị, kedu ife mere nọsị, ma ife onye agwa ọsị na ife onye agwa, you nwa je settle. Aya na-emesie na chọọ settlement. Because they don't allow that perpetual, unless they were an extreme case, reason. Because where you cause bodily harm, do when you are that bar. Ịgbaghalụ godo ya ma ya agbaghalụ. Onye agbaghalụ ya, onye ga-eji ife na-eku na-ejebekwa na di onye ahụ na nwunye uwe abụọ eluigwe si biko na o mejọrọ ya. Because injury ime na mmadụ ba na mmụọ. Am I communicating? Any other question? Yes. Anyị na-efe ya ụgwọ. Anyị na-akpa nri na-arụ.
more like ya onye na-akpa ndị na-arụ mba ya eme onye cause affect maka mgbe edubata nwunye ụwa gị di ụwa gị ịkpọrọ nwunye uwe ya si ya bịakwa kaba na-abụ ka ọ dịrịba na maka fa na-erikọ ọ bụrụ na onye ahụ anabatala ya na ọ na-ekpe ụka faịn eme ọ na-agba ụka ibe bịa ọrụ nke gbasara gị eme ya ụtụtụ ọrụ nke na-agbasara gị fa akụsa ya so that ka ọ fụ ekwensu n'ụwa kweta na ọ na-eme. Yes, we no question. All right, we now go to Obanje as one of the spiritual altars we have in our ancestral pantheon. When we talk about pantheon, pantheon means Arobunago, Ezumezu, the totality of the spirits known in Igbo. So our ancestral pantheon have Obanje as one of the deities or spirits. And the full name of Obanje means Obubando Njem Owa. That is life covenant, the covenant of life existence. Now, covenant, agreements, contracts. As the English word we use for it is laws of karma. Laws of karma. In our in the tradition, no men are now common, no men are Igbo. Then after that, say ka akapụrụ gị Obanje. True or false? True. But now, let me tell you this. It is one of the most important deities or spirits that you should know and work with, because it is the spiritual force in charge of sowing and reaping. Ọ ya butere na ime mma na ihe enweta mma na ime njọ na ihe enweta njọ. That God is not more, whatsoever man soweth more shall he reap. Oh God nke a ka a na-ekwu Chi Obanje. Because God is just an humble name, a total name, eji akọva ife niile. But if you are 72 names of God or 72 spirits of God. So this is just one aspect. Oya Uchi nke a na-asị that God is not mocked. That whatsoever man soweth more shall reap. Oya Uchi Obanje. That deity that is in charge of contract can never be mocked. That whatever you do, however you do it, that you will pay for it. Whatever you sow, you reap. It is the duty of the Obanje to see to it that you reap the consequence of your action, whether good or ill. And for every one of us, as long as we incarnate and reincarnate upon the earth, we accumulate negative and positive energies. As we accumulate these energies in life, what you see that as you incarnate, it is to pay off these debts or to receive payment for all that you have incurred. Ọ bụrụ ebe iji ụgwọ, ọ bụrụ ọnwụ ka onye a ji ụgwọ, ọfọ nwe ga-afụ na ọnwụ ya elu onye ahụ aka. Ọ bụrụ ebe ejigo ụgwọ ndụ, ọfọ nwe afụ na enwere ndụ ahụ, na enyechi gị ndụ ahụ. Ọ bụrụ onye egburu egbu n'ụwa mbụ, ọbịa ụwa ọzọ, ndụ ahụ, time limit ahụ, time ahụ kwesịrị ịdị onye ebizu, a na-abịazie etinyere ya na ndụ nke a ka o nwee ike biteruo. So it is this force that is in charge, the forces of Obanje, the spirits of the laws of karma, that ensure they are the ones again of Obanje, what your duty is coming, what you're coming to do, your talents. Akalaka over one in charge. And so often ka na-akpọ ka ịmara akalaka iji bịa ụwa. Often one in charge of wherever you're living, the environment you may be. You can never be in any environment by accident. I get to see, I'm going to Obanje Obodo. Where Obanje Ejiji dressing. Every dressing in it, where if one they
nwa ọgbanje afọ ọ na-aza nwere ọgbụgba ndụ ọ na-ebutere gị, because everything in life vibrates and the vibrations determine what it attracts to you. Am I communicating? All this spirit in charge of the vibrational frequencies of attraction and repulsion. So when you talk about attracting good and evil, it is the forces of Obanje that are in charge. And ọ ha maka a na-eje ezute ma ọ bụrụ na ịchọpụta na ị nwere ọgbụgba ndụ nke nwe ọgbachi nke ga-ebute ife isi ike, nke ga-ebute ọnwụ, ọ dị force of Obanje ka a na-ejekwuru ka a gbagharịa ndụ ahụ. Ajụọ afa ife a ga-eji gbagharịa ya. You can rewrite your agreements. You change your destiny upon this earth. There are many religions that say that you cannot change your life karma. But our ancestors said it's a lie. You can alter your karmic contracts by knowledge and by deliberate action. Am I communicating? Nwatakịrị bịara n'ọka ọnwụchu ọnwụ, parents mụọ nwa anyị debe amụọ nwa achọpụta ka ọgbụgba ndụ ji bịa ụwa. Achọpụta ya ọnwụ na ọ nwere ọnwụ ike na ọ ya last. A na-ajụ ka ife anyị ji bugharịa, ewere atụrụ gbara isi ya bugharịa ọgbụgba ndụ ahụ, o nwee ike mee elongate life ya. Enwee ndị o bururu nwa ma arụ o metere ya ebute nyanwụ ife. Anyị na-akpụ alụ, ọ ndị ọgbanje ka a na-akpụ were akpụrụ alụ. Ọ ndị ọgbanje, the loss of karma, ọha maka a na-eku ma a chọọ ịkpụ alụ, because ọha maka a na-enye recompense ka e nwee ike kwụọ nyanwụ ụgwọ eji ka fa nwee ike redalia the agreement, the scroll. Once they alter the agreement, a new vibrational frequency will start surrounding the person's aura, which will now attract the new life experience that he has agreed on to, or that his parents have agreed for the child. I don't know if I'm making sense, or Yes. Right on. I want to have questions, but I don't make sense. Which means I'm talking nonsense. Ngwanu jụọ ajụjụ. Or kọwara m ihe ị ghọtara. Yes, go ahead there. Question or contribution? Go. But the practical aspect of it, they can never attack here. Rotation where the rotation and not does it work like that? Jiri onwe gị maa atụ. Ọ na ọ wọkọrọ gị mana ọ da wọk n'ọlụ ya. Maka na a na-ekwu ya in a play, in a show. Whatever I am, whatever I achieve is a result of these forces. It's as simple as that. Yes, question. If you alter a child's agreement without knowing it, without understanding it, on the main part. So, most times, all my camera week can live. And whether what I create, the best thing you may happy at 1 week. Because the metal agreement and all your but what I done a family nwere agreement ihe nne na nna ya metere ebe ọ nọ o ejide ka ọnwụ ka ọgbawa ahụ obi enwe onye lụzuru nwa ya na-atọ ụtọ. So there's always a karmic connection. So na na-akapụ ọgbanje asị asị ife nọ ebe ọ nọ maọbụ ebe ọ nọ. You can delay it the evil day, but you can postpone it. But if it's not taken care of, it will eventually occur. Yes. Yeah. I'm only care what you of because my understanding to it might be different. Anyway, Obanje is in Yes. Obanje is in And then I'm a negative of Obando. Yeah. We're positive of Obando. So now, in my negative of Obando, give up and be Obanje. In particular, and your Obanje na Obati ha. Or if Obata positive, we have to send negative. All right. E nwere ọgbanje oke a na-akpọ ọgbanje uke. E nwere ndị ọgbanje uke a na-akpọ ọgbanje uke. That is the negative aspect. Nwee ọgbanje udo.
ọgbanje udo is a positive. Now edubata ndị ọgbanje, you are calling forth both the positive and negative. The essence of calling them forth is that to recognize them, then the next thing, you now go into a dialogue. I have a edubata ndị ọgbanje, ebupu ga-akara ori ka enye ndị uke ọnọdụ ha. Ebupu enyezi uke separate ha. Now when you bring them in, they become polarized, positive and negative. Then enye ndị uke aja nke ha. Ebupu ha, separate ha, enye ha aja. Most times, ọwụ mgbe a na-edubata ndị ọgbanje, ọwụrụ aja a na-enye ọgbanudo ka a na-enye ọgbanuke. Nyawa aka owere a na-ebupụrụ gị mgbe aha a na-edubata ha. Ndị uke ka a na-separate. Goso edubata si ya bịa separate ya. Polarize the negative and positive. The negative aspect enyefa nke ha nyezi ha ọnọdụ si ha na facha n'akụkụ na ife ya na-arụ enwe ndị negative thing na-abịa na ha magnetize ya dewe ebe ha na anya na-abịa na-enyekwafa nri onye meji ajụjụ sị gị jee chụọ aja ndị uke ada aka wapụfa na-arụ gị, they are part of you, aka wee ife ya na-arụ gị, mana ndị uke ka a na-ebupụla aja n'ezi maka na edupụfa n'ezi. Ọgbanje udo ka a na-edubata n'ụlọ, ọ ndị na-anọ n'be gị na ọta gị, ọ nke nọ n'ime ha ọta gị ebe ị na-anọ achụ aja. Am I communicating? So in every family enwere ọgbanuke. Ụrụ agwụ uke agwụ ka ọwụ. Ụrụ agwụ uke agwụ. A na-edewe ụrụ agwụ n'ime ụlọ, a na-edewe ya n'azụ ụlọ n'ezi ebe a na-ebupụle aja n'ezi ka ebe a na-enye ọkụ na-eme attract the negative vibrations there. As the vibrations are coming, may attract the negative ones. While the positive will come in to dine with you, the negative dine outside. Am I communicating? So, Ogbanuke, in every life contract, there are always two aspects, the positive and the negative. Now, in a family, everyone wants to become a family. If you go or want to be taking a family, everyone they be on Kahabusu. Now, yesterday, somebody came here. Problem. On a mechanic. So somebody ya bewa ebe ọ nọ na outside the country na ebe a na-eme ya rush ife ọ nọ ya hapụ bịawa na ebe ahụ na ọbịa na a na-ebute ike o sendere a picture o sechara ebe ahụ ọfụnya ife orie isi onye ife dị property ya niile then moto ọ na-arụkwara mmadụ o lee ya chukwu ego send ya onye ahụ ha wee mere ya akwụkwọ o ji abịa o jebe ọ sị n'olu ebe ahụ ọ bụrụ na edewe fa n'ofu compound na onye ejidere onye bata anaghị ego iji na ego ndị na-esendere a na-enye gị nri ebe ahụ once a day. Your duty will kpọtakwa 10 other people. Ịkpọta 10 other people dị free, ịkpọta 10 other people nọ ebe ahụ enwe ebe ahụ na enwe ndị na-anwụ ebe ahụ enyefa nwa n'obodo oyibo ma na ọnwụ na ọ bụrụ ife ndị na-azụ nyanwa abịa ji azụ nyanwa abịa na ebe ahụ ọ nọ na ife a na-eti ya o mere ọkpọ nwanne ya jiri obodo ya si abịawa na a na-eme ebe a because ị bịara ha eje nyere ya akwa ije nọ different environment see picture a ga-eji na-epost ndị ọzọ ọkpọ nwanne nke afọ ya otu a gosikwa lekpọ ife niile o nwere lee a na fa nwere gbara bịawa eru ebe ahụ ọtọkwa nwanne ya bido kpọọkwa ndị ọzọ otu a ka si na-ekonukọ ife niile a na-ekonukọ before konuketo 10 people o ji wee release ya o werezie sọnọtaba back na Nigeria na mere mgbe a gbara afa asị na ife bukọtaba n'obodo fa ahụ ọgbụgba ndụ na fa niile kponukọta wee gbuo nwanne fa kpatara ego mbụ nwa mbụ so anya nwanne kwuwa na fa ya afọ ife ọma n'ụwa ọya ọgbanje zukọ fa niile den mgbe a gbara afa ndị agha na-emekwara ife a asị na ndị ọgbanje fa na ọ dịfa gburu waye n'ụwa mbụ so nọ ife ọgbanje ehiri na ndị ehiwere ọgbanje ya na-adọta nde ịmana enwere ọgbanje yahoo unu amana enwere ọgbanje yahoo
ehiwere ya onye na-eme yahoo ehiwere ọgbanje yahoo client anyị akọ ya as long as ọ na-achụrụ ya aja client na-akwụ ụgwọ anyị akọ ya because ọ na-eme onye akpọtara ya those people whose life contract determines that they must na ga-ezufu ori ndị ahụ ọ dị n'ọgbụgba ndụ ha so ife a na-eme ehiwere ha na-ehiwe ọgbanje uke ka ọ na-akpọta ndị uke dị na ndụ ha ọ ya a na-akpọta client must pay ọ na-akwụ ụgwọ because ọgbanje ahụ ehiwere ya na-eje na-adọta ọ na-eme vibration ga na-eme attract ndị nwe vibrational frequency ka a na-anata ha ka a na-atọ ya so ihe ọ dụrụ onye ahụ na ị na-esetụ onye ahụ ọgbanje uke so kemaka na-ewu ụlọ ọ na-aba maka ndị ọpịpị ihe ọpịpị ibe ndị ọgbanje na uke ọgbanje uke ebe a na-ehiwere ndị na-apị ife ọpịpị a na-enwere onye ahụ na-ehiwere ya na-abịa atụ mma mma befe aghọtara ife a na-eme no that na as long as the earth remains enwere the good the bad the ugly enwere ndị ọgbụgba ndụ ha na faya na-eluzi ego true or false therefore ife eme ka ha jee luzu ego ya kpụta ha connect ha ntụ onye ha ga-eluzu ego na ya and enwe ihe ị ga-agwa onye ahụ si ya ekwekwa na emekwa na ọ ga-ekwe ọ jesie before bịa kọtawara gị mgbe aha elu gị ya am I communicating? Ọ bụrụ na enwere ife na-etili onye na-eme ife ahụ nkwa and ịgwa ọgwụ anyị ejiri ya maka nyanwụ ife na-egbochi ya si nekwa na onwe agreement ya nwa na-eme and agreement ahụ emesịa gịnị ọkwụ ụgwọ nke ya n'ụwa ọzọ. So what I'm saying is that as long as we live, when we understand this, and they use both the negative and the positive for your own purpose. Am I communicating? Yes. So it is their duty, the laws of karma, to ensure that whatever agreement you have made will be fulfilled. Now, enwere daily ogbanje. Every day you meet with people, you have agreements unknown to you. True or false? Now, in your interaction, you make new life agreements, even when you're not aware of it. There's no agreement you make in life that is not binding to you, whether you're conscious of it or not. Ignorance is never an excuse in life. Am I communicating? Yes. And so, as long as we live on earth, the God, the next most important deity in life is the God of Obanje. Oh yeah, the God that was said that God is not mocked. Whatsoever a man soweth, much shall he reap. It is the deity of Obanje that is in charge. That is that God being expressed. Or any question or contribution, even from online, I would like to have questions. Makanda ya dozili Obanje. Agbaji for people. Oh, okay. Ka na-etinye ma ife akọrọgoro ihe na-asịta ndị akọrọ ndị adatọrị mma akọrọ ndị uke. Yes, question or contribution, yeah. Yes, we talk about environmental ogbanje. Wherever you're living, the first thing you will do is to find out. You know why it's very important? Sometimes, even if you there's one of our brothers that have been having problems for years. Actually, it was recently. The root cause. Ọ na-eme na ụmụnna na-achị ya wee chọpụta na ebe obi wee ebe ogolo ala ụlọ na ebe a n'ụwa mbụ na ọ na ebe na onye ahụ kpọtakwa na ebe ahụ nọgbu ka ọ ya anwụkwa so na ihe dubatara na ya wee ebe obi that environmental ogbanje ka ọ bịakwa napụ ya ndụ and so effort niile ọ na-eme o bụ ụzọ na-akụsali ego
Not necessarily, but it is all towards one purpose, to fulfill that agreement that God is not more. Whatever man soweth, more shall he reap. Then, having discovered it, I will yawa keva yeme. Asina ya kunya wo ọgbụgba ndụ. Mana anyị eji atụrụ, ewere atụrụ, ewere nyeghachi ya ndụ wee ọnwa ha si na ya anwụ na ya anwụrụ ya, ka atụrụ nwụchitara ya. Nya nwa atụrụ na-ebupụ njọ ekere ụwa. Ka o bupụrụ ya nyanwụ nje ekere ụwa. Ọrụ nje ekere ụwa ka ọ bụ. Ọgba nje nwụ nje ekere ụwa. Ọgbụgba ndụ ịgbata nke ọma ọwụrụ mma ekere ụwa. Ịgbata nke ọjọọ ọwụrụ nje ekere ụwa. Because whatever you do in life, you must account for, you must pay. Yes, any other question or contribution? Another question. From online, I need question. This is one of the most important aspects of our tradition. That enwere ọgbanje ego. Enwere ọgbanje ego. Iwe ọgbanje ego. Agreement of wealth. Covenant of wealth. As long as ị na-achụrụ ya aja, ọ ga na-eme attract anything and everything that will bring money to you. It will be generating that vibration. Ọ dị ka onye nwere generator. Eti ọkụ. For as long as ị na-agba ya fuel, ọkụ ya anyụbeghị. Ihiwe ọgbanje akụ. As long as ị na-achụ aja ahụ ya, ife ọsọ mee. Kama ị na-arụ arụ na-akpata, ife onye nọkọta sị na I was led to bless you. Ọ matere gị ya? Am I communicating? So life must operate by the vibrations of covenants. No matter what you do, life operates by the covenant, by the vibrations. By the vibration of covenant, of attraction, and repulsion. Life operates by the vibrations of covenants of attraction and repulsion. In other words, it is either attractive to you or repelling it from you. Enwe ọgbanje okwu ọnụ, ọrụ ife ikwute n'ọnụ, sometimes ọrụ ife ikwute n'ụwa mbụ. Enwe ndị si na onwe ha ji obodo ndị ọcha eme, na onwe ha ji ife na ha na onwe ha gbasara na ndị ọcha. Enwe ihe gbasara dị na ndị ọcha, ịbịa chọọ ka ịkpata ego n'ụwa. Ego naira ọdịnwa mere ya. Ị ga-eji kpakwa ego na nna ịba. Ị chọọ ka ego akwụkwọ, chọọ ka iji obodo oyibo. Such people ha tie akwụkwọ ọ na-akụsasị, it does not work. Unless ị gọtakwa anyanwụ ife enwee ike eje na ndị ọgbanje eme a renewal of covenant. Egbo bụ okwu ọnụ. Ọ ya ka ị na-asị kpọọ izu kpọọ ọgbakọ, izu gịnị? Izu ndị ọgbanje. Because any agreement you make, there were other people that are in harmony with that agreement. Ọ ya ka Igbo ji sị na ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị azụọ. Ehiwere gị ọgbanje akụ. Ọ ya akpọta ọ dị ka ọ dị, ndị na-ame operate that vibration ga-ewetele gị. Ọ nwere onye one time bịa na ọ na-achọ ọrụ. Isi ya ka ebe ị chọrọ ọrụ, ọ sị na ọ chọrọ ọrụ na bank. Isi ya ife ihe eme jee any bank, jee wetele m aja si na entrance bank ahụ, wetele m rap eji edozi ego. O weta ya, iwere ya akwụkwọ ọgbanje bank staff. Ehiwesie ya. Ọgbụgba ndụ ga na-eme attract people who are harmonious, people who have things to do with that. Am I communicating? Ị ya nọ n'ụlọ sị na ị chọrọ igo ife, ịba ime afịa, o nwere onye ibu n'obi. Mgbe ị nwere ike gafee onye efe onye ọhụụ nke onye a kpatara gị baa ebe ahụ. Enwere ife kpọrọ gị ebe ahụ. Enwere ife ma eji baa ya. Nothing happens by chance. Yes, the question or answer. Question or contribution? I want to contribute something briefly about the Obanje
dressing. Okay, ọgbanje ojiji. Ọgbanje ojiji. Dressing. Yeah. Enwere mgbe m nọ n'Abuja, so my friend ọ machara mma ya topu nwere fine height, so ọ na-ere pepe soup na Agidi. Mgbe ụmụ chọrọ ịga ahịa, o dress chacha ifugodi eri na-apụtacha, ọ kachakwa gị obukwere that pepe soup nata. So eru one day mkpọọ ya msi ya n'ọwụ gị na akọs ya na ihe na market dị iche na ihe ibu n'isi. Gị gawa ahịa, don't dress like this because ndị mmadụ nwere ike pepe soup aha na-agụ ha bet they are lost looking at you. Gị gafechazi ha site na ha chọrọ iri pepe soup. Ndị a na-akpa ya ka ọ bịa biri na nke m, o nwere problem ya nata na nke m bịa biri. Ndị a na-akpa ya ka ọ chọrọ ịga ya m chịta one clothes like that chinye ya. O yiri ya dịtị nzokwunye ihe niile nwe ozi ya na-afụ. O dịrị nkwe ka o meke ọ bụ si ya jewa ahịa. Ọ saa alụ tee mmanụ buru m ya. Ọ gada de ya recha ahịa ya niile. The next day ya dress for like that recha ahịa ya niile. So ya stop zie ijike nke ebupụtacha ihe niile. Ọ bazi o yiri normal clothes jewa ahịa. All right. Awolife ọgbanje na otu o si kwado na-eme attract ndị na-azụ nyawa afịa ọ na-ele maka o bu afịa ụzọ na-abụ. Ọrụ eziokwu. O bu afịa ụzọ na-abụ. So afịa nke ọ na-eme attract bụ nke na-azụ karịa. Boys follow me. Mana mgbe o decide ka o zokpuo afịa nke ahụ, boys a na-afụzi afịa nke ha fụtawazie afịa nke eji akpata ji obu na-agagharị. So Awolife ọgbanje ịma na ignorance na-egbu mmadụ. Most times we cause our problem without really knowing that we are the cause of the problem. But only when we take time to look or we have the right advisors, we will discover that we are being the cause of this problem. So whatever we do on earth, we vibrate frequencies that communicate with the wider world. And whatever frequency we are vibrating out is attracting situations, experiences, and things that are harmonious with it. Now, if the lesson of Ogbanje is that we can deliberately create a specific vibration that we want to attract. In other words, these are internal vortices that are externalized. You can externalize a certain vortex. For example, onye na-ejiri akụ, onye nọ in poverty, maybe before in poverty, o decide na ọ chọrọ ịkpata ego. Achọpụta ife bute ọgbụgba ndụ ahụ, ebube ọgbụgba ndụ ụbịam. Ehiwere ya ọgbanje akụ. As long as na ị na-enye nyata ife aja, and in on your own, ị na-visualize ebe nyawa akụ dị ebe ị na-eji nyawa akụ. You will see that ọgbanje akụ ehiwere will begin to actively vibrate the energies of wealth, which will attract the people, the situations, and events that will bring wealth to you. And so, onye mere ụmụ anyị ndị na-apụ ihe ọpụpụ ihe a na-emere ha ehiwere ha ọgbanje na-adọta ndị anyị anata ife, ọgbanje nnapụ, ọgbanje uke ya na-eme attract those people whose frequencies are connected to that. Ndị ji mmụọ ụgwọ ewuruzie mmụọ ejiri gị kwara ngwa ọrụ onye ga na-anata ụgwọ eji mmụọ. Am I communicating? That's the mystery behind it. And ọ na-eme ha a na-akwụ ụgwọ steady. A na-akwụ ụgwọ na-erite nke anyị maka ụgbọ obi n'ezi ọ dị eziokwu. Nwere ajọ ọzọ. Contribution. All right, in the absence of that, I want to thank everyone for what we have learned today. We will continue from this topic. This topic is very important. Can you make a water the functions of the various ancestral altars? So that that's what many people are experiencing. Enwe mmụọ na-enye ego nọ n'ime ndị ahụ. Ịmmanụ nke onye na-alụ di ya efe ọ na-alụ. Am I communicating? Inwe ndị ọgbanje, ịmara otu esi edi ife ozi ka kpakọta gị ndị ọgbụgba ndụ gị nọ within your life contract. Ọwụ na ọgbụgba ndụ gị ego adịrị ya, ịmara na ya ehiwe ọgbanje akụ ka ị nwee ike ma activate that vibration, ma attract such things in your life.
ọ bụrụ na ị na-azụ afịa enweghị ọgbanje afịa, ọ bụrụ ọgbanje afịa a na-eje n'ime afịa jee weta mgbọrọgwụ osisi nọ n'ime afịa, weta aja ebe dọ na geeti ahịa ebe a na-ekwo ekwo. Am I communicating? And when a feature on one that is not already existing, so all we need to do is look for where it's existing, activate the energy, and link it to your life energy. Or when a client ada mon a client in with other approval, a well of one client in approval, and approval. Makana, and Docha Mewala, Nda Africa Obi. So, Anna Pony or one jet now go, see, and Anda Mewala Obi, Casa Canata Sega, Judusia, Africa. So I just put one day and I put a wogo. No one I put an agent out to Wahad when they do you. And when you take an eye alone of Benda, will be here. That is just simple. It's a simple technology and science. So what I'm saying is that let's use what we have. Let's understand the purpose of these 4 elemental forces. That these are internal energies that have been externalized for our own good. We make it line and Makani like a true camera does indicate the other soul.